one more problem from SFD and BMD from booklet. Problem number 7, page number 30. Problem number 7, page number 30. Okay, this is the beam supported with UDL, externally applied moment and point load. Okay, so we are going to solve this numerical. So to solve this numerical, here we have one reaction, that is a reaction at B. Here we have one reaction, that is reaction at point E. Now to solve this numerical, first we will have to determine this reaction at B and reaction at E. So to determine this reaction, the first step is, yes, we will have to consider the equilibrium condition. So consider equilibrium condition for beam. Now in equilibrium condition, we are going to take moment about any point is equal to 0, but we are going to take any point means end point A. And second, summation of y means forces in y direction is equal to 0. Okay, आता y direction चे forces कसे घ्यायचे बाळांनो? Upward forces is equal to downward forces. For that I am going to show the UDL load. बघा लक्ष द्या, UDL load. The first UDL load is from A to B. Intensity is 3 and distance is 4. So 3 into 4, 12. That will have to show at center of AB. This is the 12 and this distance is 2. Okay, then second, C to D. आता C to E घ्यायचं नाही आहे. Here the extra point is given, so we'll have to separate this UDL. So we'll have to consider C to D separate and D to E separate. So consider C to D. किती येणार सगळा? C to D distance is 4 and intensity is 3. So 4 into 3, 12. So it will be at center of CD, 2 meter, and the value will be 12. The next one, from D to E, distance is 4, intensity is 3. 4 into 3, 12. And that will have to show at the center of DE. Means this distance will be 2 meter and the value will be 12. Okay? समजलं सगळ्यांना? सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, we'll have to separate this UDL from C to E because the extra point is given at the center and that is D. So C to D and D to E. Okay? Now for equilibrium condition we'll have to consider summation Fy is equal to 0. Y direction च्या फोर्सेसचे समेशन किती पाहिजे? 0. सो आपण सिंपल फॉर्म मध्ये काय म्हणतोय? अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस. सो अपवर्ड फोर्सेस RB plus RE equal to downward forces 12 plus 12 plus 12 plus 6 बार 3 36 आणि 6 42. See, this is the externally applied moment. So while calculating the force, don't consider this moment. हा moment आहे. आपण करण्याचं कॅल्क्युलेशन करायला we are calculating forces. Okay, so RB plus RE is equal to 42. Upward forces is equal to downward. Means summation Fy is equal to 0. आता ही पहिली कंडिशन झाली. सेकंड कंडिशन, टेक मोमेंट अबाउट एंड पॉइंट. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, हे चुकायचं नाही.
take moment about end point and put equal to 0. So I am going to consider this point A. So summation of moment about A. जर तुम्ही चुकून B पॉइंटला घेतला तर तुम्हाला असं लिहायला लागते द मोमेंट ऑन द राईट साईड इक्वल टू मोमेंट ऑन लेफ्ट साईड. म्हणजे 10 ह्या बाजूला आहेत 10 त्या बाजूला आहेत, हा 10 तिकडे गेला तर काय होणार मायनस. सो 10 - 10 विल बी इक्वल टू 0. अशी कंडिशन आहे. समजलं तुम्हाला. सो इफ यू वॉन्ट टू टेक ॲट सेंटर ऑर इन बिटवीन द एंड पॉईंट्स देन यू विल हॅव टू कन्सिडर लेफ्ट साईड मोमेंट इज इक्वल टू राईट साईड मोमेंट जर मध्ये घेणार असाल तर. अदरवाईज इफ यू आर टेकिंग ॲट एंड समेशन इज इक्वल टू 0. त्यामुळे एंड पॉईंट लक्षात ठेवा, चुकणार नाही तुम्ही कधीच. ओके. सो टेक मोमेंट अबाउट एंड पॉईंट इज इक्वल टू 0. स्टार्ट. मोमेंट सांगा मला. 6 इंटू डिस्टन्स 18. 6 into 18. Sagging, hogging. Consider this point fixed. So because of this force, it will bend downward. Downward bending means hogging. So minus. Then next, RE into distance 14. RE into distance 14. Because of this RE, this will bend upward. So it is sagging. Next, 12. लक्ष द्या, मी फास्ट सांगणार आता. 12 इंटू डिस्टन्स 10 12. 12 into 12. Because of this force it will bend downward means hogging minus. Then next मोमेंट आला आहे. मोमेंटचं कॅल्क्युलेशन आहे. मोमेंटच्या कॅल्क्युलेशनला मोमेंटला घ्यायलाच पाहिजे. अँटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑन द राईट साईड पॉझिटिव्ह, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑन द राईट साईड निगेटिव्ह. एची राईट साईड आहे. सो वी आर कॅल्क्युलेटिंग ॲट ए. सो विल हॅव टू कन्सिडर राईट साईड. मोमेंट ऑन अँटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑन राईट साईड इज पॉझिटिव्ह. सो प्लस दिस मोमेंट 24. नेक्स्ट 12 इंटू डिस्टन्स 8. 12 into distance 8. Sagging, hogging. This will bend downward, hogging minus. After this 12, next is RB into distance 4. RB into distance 4. This will bend upward, so sagging, positive. Then next 12 into 2. 12 into 2. This will bend downward, so hogging means minus. And this moment will have to put equal to 0. Okay? Now rearrange the terms, you will get the equation. सांगतो कोणतं कॅल्क्युलेट करा पटकन. 12 into 2 minus 12 into 8. हे मायनसच आहे सगळं. minus 12 into 2 minus 12 into 8 plus 24 minus 12 into 12 minus 6 into 18. 348. So if I transfer on other side, this will become plus 348. And here you will get 14 RE plus 4 RB. हा RE आहे आणि RB तसाच ठेवला आहे. ज्या मायनसच्या टर्म आहेत सगळ्या तिकडे गेल्यावर काय झाल्या प्लस, आणि प्लसची एकच आहे ती तिकडे गेल्यावर काय होणार मायनस. अँड द आन्सर इज 348. ओके. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नाउ सॉल्व दिस 2 इक्वेशन सायमल्टेनियसली. RBची व्हॅल्यू घ्या, RBची व्हॅल्यू, आणि ह्या इक्वेशनमध्ये पुट करा. सो पुट द व्हॅल्यू ऑफ RB इन इक्वेशन 2. सो फ्रॉम 1 and 2 RBची व्हॅल्यू पाहिजे आहे. काय येणार 42 मायनस RE. इथं पुट करायचं RBच्या जागी. 42 मायनस RE. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ RB. 14 RE is equal to 348. So 14 RE plus 168 minus 4 RE is equal to 348. 10 RE. 14 minus 4 10. हे 168 ट्रान्सफर करा. 348 minus 168 180. So RE is equal to 80. Put the value of RE in equation 1. You will get RB. So RB will be equal to
42 minus 18, 24. So RE is 18 and RB is 24. So RB 24, RE 18. कोणाला डाऊट असतील तर विचारा, आणि ज्यांची रिॲक्शन चुकले त्यांनी समजून जावा की तुमचे मार्क 0 आहेत. ओके, नेक्स्ट स्टेप, shear force calculations. So साइन कन्व्हेन्शन फॉर shear force calculation. साइन कन्व्हेन्शन तुलाच विचारवले, त्याच्याकडे हात करू नको, वाच. सेक्शनच्या राईटचा डाऊनवर्ड फोर्स, हां वा, बी पॉझिटिव्ह. हां, shear force calculations. प्रत्येक पॉईंटला किती वेळा करायचं कॅल्क्युलेशन? वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट 2 times. ओके, बिफोर आफ्टर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम राईट, बिफोर आफ्टर. ओके, सो फर्स्ट पॉईंट बिफोर म्हणजे तो अगोदर आहे. शियर फोर्स बिफोर एफ 0. देन नेक्स्ट शियर फोर्स आफ्टर एफ. लक्ष द्या, दिस पॉइंट. If you consider this point, then there is one force on the right side, and that force is downward. Downward force काय असतोय? पॉझिटिव्ह. सेक्शनच्या राईटचा डाऊनवर्ड फोर्स पॉझिटिव्ह, and its value is 6. So plus 6. Then next, F संपल्यानंतर next कुठला आहे? E. Shear force before E. Before E. If you consider the right side, there is only one force which is downward. So downward force is positive on the right side. Then after E, shear force after E. Now if you consider this point, and on the right side there are 2 forces, downward and this RE upward. This downward is positive and this RE is negative. So plus 6 minus 18. So it is minus 12. This is after E. Then next, after E, sorry. Then next, before D. Shear force before D. लक्ष द्या, आता मी आता शॉर्टकट वापरणार आहे. अगोदरचे कॅल्क्युलेशन झालेत ह्या 2 फोर्सचे. जस्ट कन्सिडर द न्यू फोर्स, ओके, जो येणार आहे तो. सो बिफोर डी, दिस प्लस 12 डाउनवर्ड अँड दिस मायनस 12 विल इक्वल टू 0. बिफोर डी किती झाला आहे? 0. नाउ आफ्टर डी, शियर फोर्स आफ्टर डी अगेन 0. मोमेंट घेशील कॅल्क्युलेशनमध्ये, कोणाचं कॅल्क्युलेशन आहे? शियर फोर्स. डोंट कन्सिडर दॅट मोमेंट. आफ्टर डी नंतर पुढे काय येणार? शियर फोर्स बिफोर सी. बिफोर सी सांगा आता. इथंपर्यंत कॅल्क्युलेशन झाले अँड दिस व्हॅल्यू इज 0. नाव कन्सिडर ओनली दिस फोर्स. सेक्शनच्या राईटचा डाऊनवर्ड पॉझिटिव्ह प्लस 12 इज इक्वल टू 2. ज्याला कोणाला हे कळत नाही त्याने इथनं कॅल्क्युलेट करायचं. प्लस 6 minus 18 plus 12 plus 12 will get the answer. Okay, now before C, then after C. After C, shear force after C, sorry, it is 12. After C ला 12 काय येणार? आणि इथं मध्ये कुठेही फोर्स आला नाही. So the calculation will remain same. Then before B, shear force before B. परत याच्या राईटचे फोर्सेस सेमच आहेत. सो आन्सर इज 12. देन आफ्टर बी, शियर फोर्स आफ्टर बी. लक्ष द्या रे, 12. नाव वी हॅव टू कन्सिडर दिस आर बी. सेक्शनच्या राईटला कसा आहे? अपवर्ड. अपवर्ड मीन्स मायनस. डाऊनवर्ड पॉझिटिव्ह, अपवर्ड निगेटिव्ह. सो -24 विल बी -12 kN. आफ्टर बी नंतर पुढे काय येणार? बिफोर ए, shear force before A equal to -12. -12 and this plus 12 will be equal to 0. And after A, shear force after A is equal to 0. Second last answer will be your last reaction. A ला रिॲक्शन आहे का इथं? म्हणजे 0 आहे. सेकंड लास्ट आन्सर इथं रिॲक्शन असेल तर ते उत्तर येते.
Now plotting. For plotting, SFD, BMD, point, UDL, UVL. सांगा प्लॉटिंग कसे करणार? हॉरिझॉन्टल inclined para cubic. Now we'll plot. Shear force before F for this point 0. Shear force after F plus 6. Then shear force before E plus 6. दोन पॉइंट जॉईन करायचे आहेत. अगोदरचा लोड कुठला आहे? पॉइंट लोडचा एसएफडी काय आहे? हॉरिझॉन्टल स्ट्रेट लाईन. देन आफ्टर E इज -12. Then next before D is 0. जॉईन करायचा आहे. UDLचा SFD inclined straight line. Then after D same point 0. Then next before C is +12. Again UDL inclined line. Then next after C again it is 12, same point. Then next point is before B is +12. अगोदरचा लोड इथे दिसत नाही आहे, बट इफ यू वॉन्ट टू जॉईन दिस विथ धिस लोड म्हणजे कुठला UDL काय येणार? इन्क्लाइन स्ट्रेट लाईन. इथे इन्क्लाइंड लाईन येईल का? म्हणजे काय येणार? हॉरिझॉन्टल लाईनच येणार आहे, पण हॉरिझॉन्टल. देन नेक्स्ट आफ्टर B is -12. आफ्टर B झाल्यानंतर काय? बिफोर A is 0. वरचा लोड कुठला आहे? UDLचा SFD इन्क्लाइन स्ट्रेट लाईन. अँड द लास्ट व्हॅल्यू इज 0. परत तीच लाईन. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. कोण पण सांगा मला, पॉईंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेअर आलाय का? आलाय. शोधायची गरज आहे का? गरज आहे. तो ऑलरेडी 0 आलाय D पॉईंटला. यू नो द लोकेशन ऑफ D. काय शोधायचीच गरज नाही. SFD. डाऊट असेल तर विचार. Okay, so after shear force calculations, we'll see the bending moment calculations. For bending moment, sign convention, sagging positive, hogging negative, upward bending, downward bending. Okay, so bending moment calculations. प्रत्येक पॉईंटला किती वेळा कॅल्क्युलेट करायचं बेंडिंग मोमेंट? 2 वेळा. कधी करायचं? एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट आला तर. इथं आहे बघा. हिअर यू कॅन सी द एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट इज ॲट पॉईंट B. सो विल हॅव टू कॅल्क्युलेट हिअर ओनली 2 times. ओके, सो विल स्टार्ट विथ द राईट साईड. बेंडिंग मोमेंट ॲट F पॉईंट घ्या. त्याच्या राईटला किती फोर्सेस आहेत बघा. देर इज नो फोर्स ऑन द राईट साईड, मीन्स इट इज 0. नाउ नेक्स्ट पॉईंट इज E. बेंडिंग मोमेंट ॲट E. बघा Eच्या राईटला किती फोर्सेस आहेत? देर इज 1 फोर्स. किती आहे फोर्स? 6 इंटू डिस्टन्स 4. 6 into 4. Sagging, hogging. This will bend downward, means hogging. minus 24 kN/meter. Then next, after E, next point is D. Here we will have to calculate 2 times, before and after. So bending moment before D. बिफोर D म्हणजे कुठे साईडला आहे बघा? तो राईट साईडला आहे. हा, याच्या राईटचे फोर्सेस घ्यायचे. विल हॅव टू कन्सिडर द फोर्सेस ऑन द राईट साईड. सो 6 इंटू डिस्टन्स 8. 6 into 8 sagging, hogging. This will bend downward, means hogging. Then RE
into distance 4. The value of RE is 18. 18 into 4. This will bend upward, means sagging. दोन झाले. Now next force is this 12. 12 into distance 2. 12 into 2, sagging, hogging. This will bend downward. So hogging. आता तुम्ही बिफोर दिलाय ना, the moment point is on right side or left side? Left side ला बघा इथं point 2. So moment is on left side. So don't consider moment while calculating before. Okay? सांगा किती येते? 0. So bending moment before D is 0. Now take after D. Bending moment after D. Again start from right. After म्हणजे हा पॉइंट, मोमेंटच्या नंतरचा जस्ट लेफ्टचा पॉइंट हा. परत मोमेंट काय येणार आहे? सेम 6 इंटू डिस्टन्स, RE इंटू डिस्टन्स, 12 इंटू डिस्टन्स आहे असं कॉपी करतो. सो -6 इंटू 8 प्लस 18 इंटू 4 -12 इंटू 2. आता फक्त ॲड काय होणार आहे? हिअर विल हॅव टू ॲड दिस मोमेंट. सेक्शनच्या कुठं आहे मोमेंट? ऑन द राईट साईड. आणि कसं आहे? क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज? सेक्शनच्या राईटचा अँटी क्लॉकवाईज. सो प्लस 24. The answer will be 24 kilonewton meter after D. Now next point is C. Bending moment at C. C साठी बघा. For this point, we'll start from right. 6 into 12. Sagging, hogging. This will bend downward. Then 18 into 8. 18 into 8. This will bend upward. So, sorry, here hogging hai. Minus. Okay. 18 into 8. Sagging, positive. Then 12 into 6. 12 into 6. This will bend downward, hogging. Then, section च्या right चा anti-clockwise. Positive 24 plus 24. Then, minus 12 into 2. Equal to 0. C चा मोमेंट किती आला? 0. Then next B. Bending moment at B. B चा मोमेंट बघा. Here 6 into distance 14. Hogging minus. Then 18 into distance 10. 18 into 10, sagging plus. Then 12 into distance 8. 12 into 8, hogging minus. Section च्या right चा anti-clockwise plus 24. Then 12 into distance 4. 12 into distance 4, downward bending, hogging. Answer किती येते सांगा? minus 24 kilonewton meter. This is the bending moment at B. Then last bending moment at A. I'll write here. Bending moment at A. Let's there. 6 into distance minus 18 into distance plus. Then 12 into sub distance minus. Section च्या right चा anti-clockwise plus moment. 12 into distance minus 24 into distance. Plus 12 into 2 minus equal to. कॅन्टिलिव्हरला हे येत नाही. नाव आय विल प्लॉट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. काय डाऊट असेल तर विचारा. या कॅल्क्युलेशनमध्ये जर डाऊट असेल तर पटकन विचारा. नसेल तर प्लॉट करतो. At F0 before E -24. हे लक्ष द्या रे, हे जॉईन करायचं आहे. पॉईंट लोडचा BMD काय आहे? इन्क्लाइन स्ट्रेट लाईन. किंवा इथे यायचं, इथे काय? हॉरिझॉन्टल स्ट्रेट लाईन. हिअर विल गेट इन्क्लाइन स्ट्रेट लाईन. Then after E next point is before D.
बिफोर डी इज 0. लक्ष द्या रे. कसं जॉईन करू? UDLचा BMD पॅराबोला किंवा इथे इन्क्लाइन लाईन आहे म्हणजे इथे काय येणार? पॅराबोला. नेक्स्ट हा बिफोर डी झाला. नेक्स्ट काय? आफ्टर डी. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आफ्टर डी? +24. Then after that next point is C. Bending moment at C, it is 0. 0. हे दोन जॉईन करायचे आहेत. इन्क्लाइन लाईन म्हणजे इथे काय येणार? पॅराबोला. नेक्स्ट आफ्टर सी नेक्स्ट पॉइंट इज B. B किती आहे? -24. -24. Now we'll have to join these 2 points. इथे काय आहे? हॉरिझॉन्टल म्हणजे इथे काय येणार? इन्क्लाइन. नेक्स्ट A 0. इन्क्लाइन लाईन म्हणजे इथे काय येणार? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर आलाय का? काय कॉन्ट्रा फ्रॅक्चर? सॉरी, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रॅक्चर. So there is no need to calculate point of contra shear, point of contra fracture, maximum bending moment. हे सगळं ह्या प्रॉब्लेममधनं काय केलेलं? स्किप. म्हणजे एवढा सोपा प्रॉब्लेम होता. दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. पॅराबोला पॅराबोला पॅराबोला.